chano omulungi akawungeza akalungi mukulikeeyo gye mubadde abadde mu mikolo ababadde mu kusinza eggulo limu ababadde yonna gye mubadde ababadde mu viddi abantu abasinga olwali lunaku lw'amasanyu ag'enjawulo bali mu Easter Mukama yeebale bayisizza mu nnaku zino enkulu abantu ab'enjawulo batambudde engendo empanvu n'ennyimbi AYP erikalangala mu buweereza obw'enjawulo n'okusanyukamu tuli basiimu nnyo okubeera nammwe akawungezi kaleero Omukama yeebale bakuuma n'abatukuumira okutuusa leero. It has been a while. Twebaza Katonda. This evening in the studio, I have wonderful women seated with me. I think tugenda kwogera ku nsonga enkulu ezetubeera mu enkya n'eggulo zetulowooza oluusi tuziisaako amaaso oluusi tetweteekateeka kimala naye nga bikulu nnyo eri obulamu bwaffe naddala omwana ow'obuwala. Mwana w'obuwala ng'akula ng'avubuka ng'afuuka byonna bye twandyagadde afuuke waliwo ebintu ebikulu bye yandyegasseeko. Basaba kukubuulira ki kye tugenda kwogera kugenda kwanjulira abaweereza bendi nabo akawungezi k'olwaleero. Akawungezi k'olwaleero nina omukyala mugenyi nategeddeko kimu nti mukyala mufumbo omukyala muzadde naye ekisinga obukulu mukyala muzannyi wa firimu ebintu ebyo byakola ze nali mbyagala naye byannema just ayalala mbeera omuzannyi wa firimu naye bannange byagana mukyala Kayaga Ruth tusanyusa okulaba akawungezi kaleero. Mukama yeebale kukozesa mweyo area. Bigenda bitya? Bigenda bulungi. Bitambula bulungi. Ekisaawe kya firimu ennaku zino ndaba Uganda bitabuse. Yugawudu. Ekisaawe kya movie ekisingira ddala obukulu kumanya kika kya movie ky'ozannya era kikugattako ki n'abakulu bakibagattako ki. Nno ffe emirimu gyaffe egisinga tuli basomesa. Tusomesa abantu bonna tukwatamu areas ez'enjawulo era n'okumanya nti target ki gy'otargetinga audience yo naye audience yaffe etargetinga abantu bonna nti osobola okulaba movie eyo ng'otuddewo n'abaana nga it's a family movie nti omwana afunamu maama afunamu mutuzanyirayo ezaffe Mchali love story na family movies. Bwe kijanga it's a series olaba ne detective era family tezibulamu. Okay. Love tebulamu. So muli mo family movies. Yes, tuli mo family movies. Okay, thank you so much. We are happy to have you this evening. I'm also happy to be here. Bali bati abeka. Balungi. Babatumira. Tusobira akapya kajja. Mubeka owa mukisaawe ky'ebizannyo. Right now tulina movie again amaaso bagiyita My Own Son. My Own Son. Ku YouTube, we can always go there and check it out. Okay. Ate n'ekirala tulina show ku theatre La Bonita nga 15 May Kalumanywera. Baguyita Kalumanywera. Bleeding Palace. Bakiyita ate? Kalumanywera. The Bleeding Palace. The Bleeding Palace. Yes. Okay. Omwami Hamisi Seguja director wange. All right. Yakuzanyira Kawawa omusizi wa Kazigo. All right. Omusizi wa Kazigo awuze myaka 16 mu kisaawe. So azene Afrovision. Okay. Ye group gyenzanyiramu. Byebyo kekapya akajja. Amina. Mwebale obuweereza obwo mwebale okusomesa eggwanga mwebale okusomesa abantu nga muyita Misaawe Champion Movies. Seguja omutulabira nnyo okubanga director mulungi. Who was the writer? Hamisi. Ela Hamisi, who is the writer and the director. Okay, yebale nnyo yebale ddala. Next to Ruth, I have owaffe ddala. Pamita Antex Simwe, Anta Bridals, Antex Saloon, Antex byonna byogere ebirala. Birekayo. Anita muweereza munnaffe wano Coop Channel muweereza Antex Saloon sponsoring a program ya EDDOBOOZI LY'OMUKYALA. Ate erina ebirala bya sponsoring. She's going to talk about it. Wane abalabi ba Coop Channel ekyokwamba kulisayo abakyala mu effort. Baffe najja tubadde mu kidoomoli. Well done. Mukama abawonye omukisa. Amen. Twebaza Mukama omulimu gwakoze side eyo. N'abalala ababadde mu nsiko ez'enjawulo. Naffe tubadde kalangala nga tubuulira njiri. Mukama yeebazibwe.
gwe mulimu ogwatuweebwa basebo ne banyabo era mbeebaza mwenna abenyigiddemu mwebale nnyo. Anitex Bridals twebaza Mukama ku saluni twayongerako bridal twambaza abagole tulina gowns ennungi era Mukama yatwadde omukisa okuweereza ate mu mpyaze tugenda kwambaza abagole b'ekikungu. Abagenda okubeera n'obufumbo obutukuvu oba okwetwalira obufumbo obutukuvu nga 3 May oba nga 3 Ogwokutaano bajja kuwali ku lusozi ekireka era mu nsonga eyo njagala okwebaza nnyo Mukyala Kimba President wa Fans Club Prime Radio webale nnyo webalire ddala okutambulatambula mu bantu naye bwakutuukako mweyo ky'omuwaayo olw'omulimu gwa Mukama ogenda maaso. Thank you so much Antex Bridals. Bambaza olina kwanjula olina mukolo kikaaki olina kapate kaguddeko tomanyi lugoye lwakwambala awo mangu jangu ku Antex Salon mugenda kwanja wagala buno obugoye bwabamba ababuuza basawo biki byonna birina has even new ideas. Come and check out on our Curriculum Street. Tezimbe bajita MM Plaza F6 and F8. Thank you. Yeah. Kakati abakyala abaana ab'obuwala bulijjo bwe baba nga batandika obulamu tulina ffe bye tubakuza ne tubateeka mu nsi. N'omusomesa n'omala omusomesa bw'aba asomye ekimala bw'aba tasomye byonna byakoze kati atuuse mu myaka ekigamba nti kati noonya omubeezi muteeka eri Uganda from 18 years and above. Omwana atandika obeera set 18. So muwala ng'atandika obulamu bw'ekivubuka oba obulamu bw'okweteekateeka okunoonya omubeezi before she says I do atanagamba nti nkiyingidde nga bwe twandiga mwana omulenzi baakukoolina kola sajja tokwana nga tolina ssente kwana otya nga tolina ssente ogenda liisa mwana wange kino mwana ng'olina omulimu yakola ssente yatukola bulungi nnyo. So nga bwe tuyinza okugamba omwana omulenzi gyalina byalina okukola omwana ow'obuwala Ruth muwendo ki gwalina okuba nga yeegaseeko before she says I do? Zeno bitunulira nga bintu bingi nnyo omwana byalina okuba omuwala nga yeegaseeko. Ekisookera ddala omwana omuwala kya muwendo. True. When it comes to marriage. Soke tuyingireko eri katono. When it comes to marriage oli mpaji nene nnyo okuwalirira amakaago. So buli lwogendayo nga toli ready kiba kiralamu. Ekyokulala character wise is very important. Nga tutandika ebintu byonna character nkulu nnyo buli lwobeera nga yo character is not fitting eneeyisa ndoza character yeneeyisa eneeyisa engeri gye weeyisaamu gwe kennyini kubanga eneeyisa etandika naawe omuntu kubanga oyinza okuba nga gwe kennyini tomanyi na ngeri gy'olina kwehandolinga. How will you handle your partner when you cannot handle yourself? Eneeyisa engeri gy'oyambalamu is also important kubanga oba otuuse okuyitibwa mukyala gundi kati mukyala gundi bw'obanga gwe tosobola kumanya what you're putting on, how will you know you we are slaying wives wangi mami slaying wives. Kati ate nno munange ekisingira ddala obukulu abasajja bano nabo banoonya ki kyogenda okuteeka ku tebo. Tolaba edda bajjajja oba bamaama baffe baano abaami be baateekanga ekintu ku tebo. But when you're getting si kyekyoka era yanoonyanga mu maka agamba amaka malimi agamba abaawo bakozi. So she was putting a lot on the table. Oh, really? My mom got married when she's 13 years. The family. That Wow. Totunulira muwala. Wow. Wanji. Munange ngali 30 batunyumiza emboozi zino n'otunula n'ogamba kisoboka. She got her peas in what? Atana marriage. Oh my God. Nga yagenze dda kati kale abedda bakolanga ebintu byabwe mu ngeri ey'enjawulo babuukingiranga omukyala ne bamuteekawo nga bamaze omuteekateeka nga family eteeseteese bulungi omwana ow'obuwala ng'ali ready
at that early age. Omwana Anita, omwana ku 13 amaze oteekebwa kati osanga omwana ku 20 ngali bulala fudde ana nzemu kati nenfa bufi ate ngali ku 20 ngali awo ku 13 kwenda firidde ate kukuteekateeka ku 13 awo wenzira ng'oludde bamuteesetese ndabye mama wange ng'akula tanobye abadde mu marriage from 13 years tanobangako natanobanga amina so yaba muteekateeka kitegeeza bamuteekateeka not because my dad ayina empisa nnungi nnyo oba bikoze bitya naye background gye bamuteekerateekeramu kati n'ennaku zino abaana ob'obuwala tetukyagala kututeekateeka naye ate wotateekebwateekebwa ejja kukuteekateeka mpolampola ojja kulanga ekuzze nekuzaawo ekuzze eri njagala okwogera ku kigambo ekyokuba omukozi kikulu ekyokubeera omukozi njagala okwawula obukozi n'okusoma abaana abali ab'obuwala yalowooza nti bw'aba yasomye bwe bukozi kiwedde ajja kukeeranga agende ku mulimu akole akomewo nga that is life so njagala kwawula ekigambo obukozi n'ebitabo kubanga n'abatasomye nabo bakola so omwana omuwala before you say I do beera ng'olina embala y'obukozi olina okuba nga oli mukozi nti at the end of the day omwami wo ne bw'anaabanga gwe picture gye weekubamu nti omwami ne bw'abanga yeetaga emitwalo 2 I'm in position to provide omwami ne bw'anaaba yeetaaga omuntu okuyimirirawo naye kibi nnyo omwami wo okunoonya obubudamu ewa neighbor ate ogeza mu bintu by'okuwola abasajja seereyo ennyabo kikulu nnyo okubanga osobola okuyamba omwami wo nga yegwe kiddukiro ekisooka eky'omwami wo ngawabula neighbor si kyekiddukiro exactly kubanga bw'anaagenda mu manerenda n'akatono ke muyina ewaka nako bagenda kukola ki bagenda kayita ekyokulala communication skills is also important. How do you communicate? Do you know how to communicate with yourself? Nzake nyini nerabira nti wendi kakati nasobola if you cannot even communicate with yourself, how would you communicate with the person who is coming n'abantu be kubanga bw'ofumbirwa tofumbirwa ye yekka ofumbirwa community. Thank you so much Ruth. Aliwo yafudde naye ajazuukira oba ayagala oba tayagala yakomye kukumiresa ajazuukira oba ayagala ate bwe bamuteeseteese ku 13 ate n'abanga nesaawe nakyafu ate nga tanobangako zaabanga ndowooza mindset z'abantu then si kyekirungi si kituufu mu tteeka ly'e Uganda ne mu nteekateeka ya Katonda osanga si kyekituufu ne Katonda mwesigwa ati 13 asobola okukwasaganya amaka sebo oyo ku 13 aboggola nga agamba ovaawa. I believe ku 13 yalina mentor behind the parents nti buli lwatagalamu amuganywera nange byantagalako naye era ne tukola bwe tuti ne tuyitawo because parents contribute a lot in our marriages, I believe so. Anita, omwana omuwala abatugambye alina okuba omukozi alina okubeera alina communication skills okukola tteeka lya Katonda byonna ogenda kukola otya mu buno obulamu kikulu kwa yateeka omuntu ku nsi etteeka lye yasooka omuwa kukola. That was a responsibility that came in first. So Antex omwana omuwala ono ngazze mu bulamu ng'ayeteekateeka okuyingira amaka, what would you think she should have? What are those values? Omuwala zendwadde nazo. Abalabi ba Hope Channel topic eno banaye njagadde nnyo because abawala bwe tubeera ku kyaki ng'okuze lwaki tofumbirwa naye nga balaba kukula mubiri balaba kukula myaka wena mingi akulabyerabye ebbanga ddene naye ddala okuze to fit
eyo gyakugamba okulaga. Because it doesn't matter whether you have 40 or 50, noyinza okuba nga obwongo bwo tebunnakula kube too much kati mbuki. Okay. Basobola okula nga bali awo obwongo tebunnakula genda mukisoboka. Kisobokera ddala. Kisoboka nnyo nnyo. Mukwano wange omu yantereza n'aŋŋamba temunyiigira obukadde magezi nga ne mu buto yagalina. Oh. Because experience is different, ne wisdom byawukana. Yeah. So oli gwe tugamba kadde magezi abalina experience ate alina oluusi ate alina na wisdom. Okay. Galina okuba nga weegali ne gajja nga geeyongerako. Yeah. So kati kankome ku topic yennyini, omwana omuwala ki kye yandyeyongeddeko oba bikulu ki bye yandifuddeyo okutegeera oba ali fit to enter a serious relationship or a commitment. One, understand yourself. Weetegeere. Gwe wennyini abantu bangi n'omala omubuuza gwani tamanyi. Yamanze Brenda. Kiki ekiku manya who are you, who you are. Tegeera gwe. Ekyokubiri, you need to know how to handle conflicts. Because you're going to be with this person, you have conflicts. It's part of how life. Do you handle? Do you turn it into drama or you look for solutions? Abakazi ne budrama. Nti kantu katono nnyo Brenda akubidde omwami wo bangamba dde oli malaya ndoza olaba. You know, like ebyo n'olina okuba nga obitegeera before you go there. How you handle situations. And handle yourself, learn to handle conflicts. Yes. And then ekirala, have boundaries ate zinywerereko. Omuntu atasobola kumanya boundaries ze nti yakugambye nze nno kati kaneegerezeeko kati nze tebamboggolera era tasobola kumboggolera n'ensanyuka. Sisobola. You must talk to me nicely. Why would you have to raise your voice? Kwane woyogera kati nga bwe twogera mba mpulidde. You don't need to raise your voice ntegeere nti oli serious. No. So kati ono hana alina okuyiga nga bukyali kati tebakuboggolera. Boundaries nti bwe mba nagamba nti saagala kumboggolera ate nomboggolera ne smiling. That means if I cannot keep my boundaries, I will not even keep the partner's boundaries. Nja kuba nga simanyi wenkoma, because even me myself sikuuma byange sisobola kitundu kukwetegeera. Yes. So oteekwa okumanya nkomawa. However, this is my husband. Ne mu bulamu bwe nkomawa. I go all the way. Nobeera mu ssimu ne gubeera omulimu n'ocekinga n'ogenda wano n'obuuza ebibuuzo. You know, yeah, kugamba, you need to know okomawa mu bulamu bwono. Bannaaye buli kimu kyonna onooyogera ne maama wo. Like, you don't even take time to understand your partner. So know your boundaries and respect them so that you learn to respect other people's boundaries. Yeah. Emotional maturity. Wow. Emotional intelligence. Emotional intelligence. Omuntu atamanyi atali mature muzibu. Omulaba muto mu myaka naye nosanga omuntu like omuwala tonafumbirwa naye ensobi zo olina gw'ozisiiga. Mama wange yafa ndi muto kyova olaba ndi bwe nti nalina emikwano negindisappointinga kyova olaba ndi bwe nti. I mean, people are going to keep on disappointing you, but for you, what did you choose to do after disappointment? So there are things you need to learn before you enter a serious relationship. There are so many. Simanyi binagwa wano ne bikulu okutegeera. Kubanga bwe tutabitegeera, we face ebizibu. Kale n'obeera onogamba at 25 I'll be married, then by 35 omaliriza okuzaala, but really weekozeeko ki? Are you really ready? Because this is a commitment, this is a responsibility, but are you responsible yourself? We call them soft skills. Yeah, how do you handle financial challenges? Nti bawo bw'omukubira n'omusaba enviiri oba boyfriend wo bw'aba taziina and then you ghost.
you disappear because he cannot afford your extensions, your wigs and all that. You start being funny. In marriage, such times they'll come. Drama. Such times will come. Omwami wajakenanga watalina mulimu oba talina sente tebannamusasula at that time. Then you become a problem. Nofuka ekizibu. So before things change. Tewaliwo kiri permanent. Naawe nga bwe zikubula n'omulala zisobola okumula. But how do you handle that situation? So you need to know before you say I do. Kubanga bwe baba exchanging vows waliwo nti nja kuwa ekitiibwa n'akwagalanga mu bwavu mu bugagga mu bulwadde you know. But again oyogedde ekyo ekintu njagala okukyemphasizingako ennyo ennaku zino because of lack of these soft skills that you're talking about right now. Buli mbeera amaka gye gatuukamu naddala abawala nga bakyali bato. Ekisooka agiteeka ku social media. Kubanga alina ebyamulema okubeera n'ebyalemeddwa okuhandolinga. She talked about handling conflicts, she talked about kukola sente ezizo bingi bye mwogedde. Naye embeera ennaku zino breakups ziringa breakups, but why? Because we are not ready for this. You got married when you're not ready. You're going to tell me we are ready, but you're just imagining the function, the decoration, the dressing, and the kukumba. But for us, we are ready. You guys, yes, ready and not ready, you should have acquired a lot of values and skills into your life. Back into the osobola. Lwaki obeeranga buli kituuka ewooli ku media? Lwaki buli kikutuukako okigamba abantu balala? Lwaki ebisuulibwa abantu abalala be babimanya? Lwaki omanaginga bulamu bwo? Bannange otunuulira amaka mato nga geetadde ku social media. Fera ku social media aba in-laws tetulina kisa ate twagala byonoonese. Because tetukwagaliza ebiseera ebimu. Era bw'otandika okwewuula okulogojjana mu nze ngenda kwawukana. There is this young couple that is on socials ennaku zino. Mutima munda bannuma. Buli lunaku ekipya kivaayo. Otunuulira abaana abato naye nga temulaga ssente ze mulina ku account. Balina bye bakoze oba tulako badalina okugamba muwala obeera nga bagundi bakoze wamu ne babuildinga empire. Now that empire is crashing down. Young girls, bino byetwogera bikulu bw'otabeera nabyo nga tolina empathy, tolina compassion. You see, empathy and compassion are very important in relationships. Bw'otaba nakisa nti ono kale namusanga ali bw'ati naye twakola ffenna. Leka nneme kwogera bimukwatako nti namusanga kafaliso wansi. Ffenna ensi tumuswalireko. Leka ekisa ekyo bw'otabe nakyo ojja tubuulira nti ekiraakola bw'ati. Nakino takikola. Nakino takikola. Have that compassion nti mwana wa muntu alina nnyina, alina baganda be, alina ba in-laws abe wamwe abadde bamuwa ekitiibwa. Why do you bring out of zina? Fenno twakula bagamba ebyomunju tebitottola. You are saying something. Ekiragenda okwongera ku ekyo bw'obadde oyogera n'enfuna when God was creating a man was actually commanded to love. Yeah. And a woman was commanded to submit. Many girls enter into marriage when they are not even ready to submit. First of all, they submit when it is convenient. About you're going into marriage, the definition of marriage. Yeah, you imagine you don't even know the definition of marriage. When I was entering marriage, it was really funny. When I was entering marriage, kati wano tuogera waliwo mbye tuyita kungulu nawabeera wate ebirala nga byo it is practical. Nga byo byebiriwo ate nga byebigenda obeerawo ate nga byebiribaawo oba mu mulembe gwange oba mulembe gwa mama wange ne mulembe gwa waswa ne nakato my twins. That is what is going to happen. So bwe nagenda mu marriage
nga omwami buli lwakomawo bed issues nze nga bimpa obuzibu nokaaba naye banneero giyita mmere gyoliyemaca butuntu n'olweggulo kati lumu nvaayo nga nanyize kati ne nvaayo nkuta olweyo njera olujja ne mmala ne ŋŋamba my sister had come mukulu ansinga ne mugamba naye baaba tell me what marriage is ne mugamba nambuuza gwe wali omanyi ki ne mugamba nze nali manyi to come wash cook nalongawo wennyini mwoli waliendo otandikira tugenda obulabi waffe omulungi ebigambo nalongo Kayaga anzijukiza nti oyingira obufumo omutuufu ekyo kikulu nnyo ng'omanyi ozze kukola birala ogenda obuulizaawo omuntu gwe nogiyita mmere kyobuuza ku maca mutuutu n'olweggulo tugenda kukoma olindamu katono tugenda kumulaba eddoboozi ly'omukyala buli sande ssaawa 3 na buli Wednesday ku ssaawa 10 liddibwamu. See you when we come back. I want that reality in life as things you should know before you go into marriage. Abana bye tulina okubagamba katola nti eyo reality wali omanyi obufumbo omukazi abeera waka n'afumba n'ayoza n'akulisaayo omwami n'amuwa ekyeggulo naye ekigambo okugamba nti gula edduuka ku makya mutuntu ate nga waliwo n'ekyeggulo nkuvuddeko n'ekyenkya wali ekyenkya ng'olina n'ebyokukola ku makya olina program wali ebizibu bwa So it became a struggle. Competing. I would compete with a minimum, competing and omwami, competing nga Eva, omwami abera munyivu. Nga sana ngo buli kaseera abera munyivu. Kati nga mugane banani. Kongenda kubeera nga bwotyo buli kaseera. I cook food, your clothes are clean, I clean the house, the children are there. What is your problem? My problem is kaduka. Paka bwe yajja n'angamba I had where to eat food nalinga ngenda mu hotel in India. Mwagadde. Abategere n'agamba nalina gye ndya emmere nafunanga abanjerezanga engoye mbadobbi nakolanga emmere but there is that thing that I married you for. Reality started coming. N'agamba ekyokulala nze ne bw'otampa mmere naye ng'ompadde emmere. Awo wenyini awo. Ng'ompadde emmere ekyeggulo ne ku makya. Namugamba kale katulyeko ekyeggulo. N'agamba ate tebambalira ddirwe nina kulya ddirwe sirina kulya when I feel like I exercise. Omwagadde. Ensonga zinnyonnyola bulungi. Owulira that kati n'ekirala the way of approaching issues. I know, but the good thing is communicated. Exactly. How do you approach in marriage? What in a good approach? Sibe bikuntadde ewaka. Tajja bisomera. Ku ground bidala muko. Katono you will have to go kubanga tumanyi ku handling issues. You will just come and shout. Instead of asking no gamba, what should I do? And no kukkiriza nti tomanyi kikulu. Tomanyi okitegera. N'ekyokulala. Kkiriza nti mbutuufu mbadde mmanyi kwoza ngoye na kufumba bino mbadde simanyi nti bikulu. Naye ate bwe bakubuuza olidde bw'obikwasaganya. N'omunyanya n'omugamba naye kati Saalongo mbadde nsaba. Kale kati nga bwe mbadde simanyidde kulya kyamisana na kyaggulu. Tutandike mpola mpola. Tugenda nawe ombalirire kubanga mba nnyonsa eno nina ofumba breakfast kati nze byantabula nga muga you want me to give you this, you want me to do that, ate ne ku dining oyagala osangeko kyayi. Kale bannange balancing things in life is also important. Bw'obanga okimanyi nti gwe obadde wekka nga you're not ready to adjust okukkiriza omuntu omulala yina okujja mu bulamu bwo obadde wekka nga closet tekumala
kyokka ate ogenda kwegattayo owookubiri gw'omu ebadde tekumala ate olina okufuba nnyo okulaba nti ate ababiri ekola ki ebamala. So challenge eyo nze yanchallenginga nnyo ddala ekyo ate kikulu nnyo. Yes, now that is reality. Omukyala yenna oba omwana ow'obuwala yenna kuba tekino tekiri ku bawala bokka wali abakyala abakulu nga baakula muwa myaka mingi bawangadde. Saagala kukyongerako kuba babeera ng'oli mukyala mukulu ngaye naye tukyakubulira nti munnange tukutuuze aye kakati nze mba ngamba waaki. Kati n'ekirala kyenagenda nze nga mmanyi kati njijayo tips ze nagenda mmanyiko oliawo ziyinza oyamba omwana omuwala ali eyo nayingira nkimanyi nti omuntu yenna bw'aba anoba anobera mu ddiiro brother anoba n'ava ku buliri n'anoba n'adda wansi mu kisenge naye nga tonobye kunobera mu ddiiro oba mu kyabaana otegedde kati bwe bitereera noba nga ate oddayo wa oyambuka waggulu kati awo waaliwo mama we yakutuuza and I grew up with my stepmother. Omanyi buli lw'onobera kati tetukyanobera mu ddiiro tunobera ku social media. That is why we are seeing so many families breaking. Ate ng'abaana bato bino bye bagamba nga nobera mu kisenge sigalako awo kubanga bimala ne bitereera. Things happened. Don't think now I'm celebrating emyaka emingi things were just a bed of sweets and chocolates. No. Nabo banoba ne badda ne bayingira olusirika ne batereera. Things moved on. Ne kati ffe tetukyanobera mu kisenge ky'abaana, tokyanobera mu kisenge ky'owennyini, tokyanobera mu ddwiro, tonobera mu luggya. Onobera ffenna ne tukumanya. Nze bannange nze kyekisinza okuntiisa ennaku zino. I'm just wondering, really, this was a wonderful topic to talk about. Adjustment is very important. If you don't give space okwadjustinga biganye. Kati Brenda ekisingira ddala obukulu ennyo kyekino. Omwami alina kyayagala. Naawe olina kyokola ki? Kyoyagala. Kati awo tutuuse kati okwawula, you know your position. What does the Bible talks about you? Abaami mwagalenga baki? N'amagezi. Naawe omukyala ogonderenga. Oba kitegedde? Kati kino njagala kitugera kugonda with convenience, ngonda mpadde sente, ngonda ngondabiridde, ngonda, that is kugonda with convenience. Kati Brenda. Kambabulira akagambo kano. Mu bulamu bw'ensi eno bw'oli yagala okwagala. Kubanga ku bibiri waliwo ekimu ekibeerawo. You either love or you submit. Kati omukazi buli lw'onooyagala omusajja agenda kusubmitting. Biba binyuma. Anti kyekyo kati kyekiriwo. I go make money. Nenno nze. Empasa. Nze naalongo. Nengenda nenoonya kati nze maaso. Nze anoonya omusajja. Akusobola. Era Bayibuli ne tugikyusawo ne tugamba oyala omusajja omulungi. Alaba ekirungi maaso ga Katonda. Songa ate kirina kube. Okyegere. That is why we are seeing. Kyobulaba tulaba gundi ezo zolaba ku social media. Noonyereza nnyo ground ani yalaba munne. Oba kitegeera ani bw'ogoberera stories ezo ogenda otuukisa n'olaba nti waliwo eyalaba ani yakola kyatalina kukola. Okitegedde nze bwe nali nkula nakolako ensobi eyo n'endaba neweerabira nazeewolanga nozeewola. Hello honey, can you please get me 200,000? Nensooka mpaluka ani agenda okumpola to make sure nti no I'm maintaining abeerawo. So nga ate omusajja alina okusanyusa nze I'm just returning the abaana bayiza otukula kuba batutegedde ffe tulaba ndowooza era kubira nga azikusaba bulungi. Anyway, it is in this era where a man can get a phone. Nga mukulu afuluma ayimiridde n'agira bwati n'alyoka akwata simu n'asaba omukazi ssente. I know. So ng'ate senga mubadde nga bino bibeerawo nti omukyala wange
bwe mbanga ninamu obuzibu always stands with me because they always say behind a very successful man there is what? A strong woman. There is that woman who has stood up. Ebyo byawukana bwe tuba bafumbo nga tulina okweyamba ikiza okaba ne atera nawo katu byafuse bya contract nkuyamba tusayininga endagaano bulungi nnyo tamukisusa nkuyamba tuyamba waleeri ozizadde bw'aba akuyamba kimukakatako okunyamba Anita tugenda kukola tutya n'abaana abawala in this new era okubateekamu ennono okubateekamu embala okutegeera ekifo kyabwe ekituufu. Brenda katono nnyo mami nga tunagenda awo. Let me give you a scenario. Omukyala n'omwami we babagoba mu nnyumba. Omukyala n'obukaddo nga baba manje emitwalo 6. Omukyala yagamba ebigambo bino si waayo yadde 10 kabatugobe ne babafulumiza ebintu ebweru. Omukyala n'atuula n'obukadde bwe nga bwali mu kibiina tabulina mukwano nga ziina cash naye ye yagamba ne bagubamu nnyo bw'akoma nga yaguguze osanga yagutimbye wali eri anti guno omunnyo twaguguze ssente kyabuyita mukopi simanyi bwe bakiyita naye katigega amaka ensi yes omusajja alina okulabira amaka truth is omusajja alina okulabira aka naye ate ekikufuula omukazi waliwo ebintu ebyenjawulo tosobola kugula nnyanya ku kkubo ng'odda wadde babagobye ku kkubo ate nodda n'ozibanja omusajja newe amaka gakolebwa ebintu ebyenjawulo nti agenda tubuulira can you please help our listeners no tugenda kuyamba ati omwana omuwala okutuula mu kifo kyakimanye nti ndi muwala ate ndi ready to get married ate ndi mwana muwala akitegeere ne byalina okukola. Mama nga yangambanga nti we no longer have mean mothers. Mean? Abekubenjawulo. Bo balooza okuba ku mwana n'omugamba don't do this, don't do this. Yeah, that's being mean. Oyina kumuleka nakola byayagala. Nina koti gye nasomye ya omukulu Kulaije yagambye nti buli kyolaba it's an investment. Buli character gy'olaba whether it is a good one or a bad one it's an investment nti yava buto nga bagiriisa nga bagifukirira nejja ng'ekula. Kakati olwaleero tulina bamaama abeereega n'abasajja ne bafulumya ebigambo ebiyitirivu nga tebalina n'abaana ababalaba bali emabega waabwe. So it's a challenge nti gw'oyagala okuyigiriza ate ye yakula alaba birala ate ye alowooza nti maama byakola bituufu. So it's a big challenge but kino kyentegeera nti kyoyagala okuba gwakisalawo. Oyinza okuba ng'okulidde mu bintu ebyenjawulo ebitakusobozesa oba oli awo okufuuka ekyo but you can wake up one day and choose to be better. Oh yeah. You just choose and God will help you nakuwa abantu abatuufu abanakuyamba okufuuka ekyo. Mwana omuwala akuze nga tolina bino bye twandyogedde ebyandibadde. Oyinza okate olina maama wo akukuzizza. But there are so educative topics out there on social media. Seek wisdom. Bible egamba amagezi gali wakati mu luguudo. Wisdom is not hidden, you people. Nga bwe tuli wano bwe twogera, you can choose to listen or choose to ignore. So obulamu bwo buli mu mikono gyo. Bw'oyinza okusalawo obuleke nga bw'okola ki bw'oyagala but trust me omuwendo weeguli ogw'okusasula gwo weeguli bills bajja zikuleetera ng'abaana bo banywedde enjaga batamidde bali mu mabala mwe basula because you did not do your part. Trust me mwe bakyala mmwe twagala esente tuzaagala nnyo era nnungi by the way tulowooza nti okutambula ne tunoonya ssente ate guno omulimu gwo someone else can do it for you. Kakutema no one is going to raise your kid ate abaana they are raised
They don't grow. They are raised. Bakuzibwa tebakula bukuzi. Yeah. So kindly take time, talk to your children. Nabagamba omwana yakuzibwa. Be a good example. Tekyokulabirako kirungi madamazel. Mubeere ekyokulabirako bamaama baffe bannange. Maama ofulumya ekigambo nange gwe akugoberera n'entya namu. You guys. Ate maama bwe mbeera nga social media zange byenteekako nga ne muwala wange agifollowinga n'atya. That is what I'm saying. But you can choose to be better. That is what I'm trying to say. Another thing nemukodomi wange anatwala omuwala n'agamba nze bannyinaze mbabuulira bakimanyi nga tonnawasa muwala oyo tunuulira maama we munoonyerezeeko nga tonnanoonyereza muwala ono gw'owasa noonyereza ku maama we obulamu bwe yalivinga ddala bukwegombesa because when this girl fails she'll go back to the mom. And mama advise gy'anaamuwa gy'agenda okutwala kubanga ye muli kimulowoozesa nti mami alina experience so talina wisdom. Ebyo n'abagayo bibiri byanjawulo. Yogedde okusooka okumanya mama nonzikiza ali omwami bamuyita Joshua Maponga. He was a pastor some years back. N'agamba nti waliwo an African proverb that says nga tonnawasa mu famire yonna sooka olabe ebijja byabwe. Ebijja naye kyabategeeza ndowooza olugero lulaga mmanya ebyafaayo by'eyo famire agamba laba ebijja byabwe nti baziika eno graveyards zino ebijja byennyini otegeere gano ge maka ga mwami gundi jjajjawo ye yali gundi ne gundi ne gundi naye kakati bano tubasanga kuno tubawasiza kuno ne tunobera kuno so kakati ogala bwe nabadde oyo gwe tubadde twogerako wagenda n'olaba bakadde be nga teyalaba na nnyina akyamuse alabye ekiwala kyeru kibigula ebbina ebyamaama bimugamba but trust me my dear boy omukyalo oyo gw'owasa gw'ogenda okuba naye sife wuwo tetujja kujja notusindika amanyo tukuba obululu tulye emmere tubwegere ebyambalo tubyambale but still it is you to be with that person so either okola by'oteekwa okukola oba obireka ne bikusasulira eyo ng'otuuse ekira kye nabadde soogeddeeko values beera ne patana nga mulina values bye muvaluwinga nga bye bimu ovaluwinga okuwa abantu ekitiibwa naye ate gw'ofuna avuma buli kiramu. You cannot be with that person. Buli lunaku omuwolereza bwe nga tobuuzizza. I've ever seen that. So values, religious. Kakasa nti omuntu gw'otwala ali afitinga mu values zo ez'ekkanisa gy'okkiririzaamu. Ojja kuleeta onaawomerwa ka P1G ate oli mwana wa Haaji. Gw'olowooza nti olw'okuba kugulidde benzi nabina ajja kubikyusa binaabikoze kubanga eno embeera mpya ajja kumala akumanyiire. He'll go back mu bulamu bwe yakuliramu. So kikulu nnyo okumanya ebintu bino basebo ne bannyabo nga tonayingira mu commitment. Kakasa nti the person that you commit to you can be in that prison together. Lyekomera mulibeeremu babiri nga mwesootinga nga musobola okukiliyaninga issues ne muddamu ne mubeerawo kubanga byo obutakkaanya bujja kubeerawo ne mukkaanya bwe bujja lutalo sematalo. So ebintu bino basebo tubiwulirize ne bannyabo mubitegeere eriyo abatafunye mukisa kubeera n'abazadde okubanga you go back but there are people bosobola okulabirako n'ogamba nti nongeri gye ndabye atambuzaamu obulamu bwe ali mugundi ali mu layini ntuufu so wegomba omuntu oyo seek wisdom ojja kufuna amagezi ago. When you don't seek, you can't be limited. What is the right thing to do? Nze mukama mwebaza nakula njagala nnyo okukola ebirungi kuba njagala nnyo okuŋŋamba nitaweebale
webale banaye webale eyo erinzita naye mukama ampadde amaanyi you know so kindly take it serious you people tochamuka buchamusi kuba ofunye omusajja akukoledde bino gwe wenyini tonetegeera tomanyi engeri ki gy'ohandolinga mu bintu obigwamu bugwi buli kimu kikunyiza tebakuwadde essimu oli bamugulidde iPhone 14 kati nze tongulira lwaki tewagenda wooyo lutandika nze ndakugumiikiriza kale tewalina ssente ate nembeera lwaki tewabana basente waba baaliwo naye nga tebakwagala banna ate nonakugambako nokkiriza wandibadde oga wange engeri gyotanaba kuba na ssente Baba said they wouldn't get attracted to you. What gets attracted to you, choli, or your aje wona kugamba nkwagala. Eyo ye quality wokoma. So totandika kunaiza bewala. Ate batugamba class attracts class. Yeah, exactly. Kati we checking nawe ekyokulala. If you get a person, waliwo ebintu ebisukkuluma ku ssente byosobola okutunuulira muntu nga mazima ddala mu maaso eyo olaba future nti zinajja kyokka newaba ono ng'azirinaye naye ng'ate there's a possibility okuba nga mwefunye mukono ne ziggwawo kubanga tomanyina gye zaava. So it's always nice to stand with someone who doesn't know witness nti ssente baali bakugambyeko nti oyomba kikuno kuliko ettaafa jjako ebbaati lyewateekako nga mazima ddala onoonya n'ebbaati ku byannemesanga nkula nze nakulira mulembe gw'ekinigeria naye ng'ekinnuma ku kinigeria eki buli anoba n'akakeesi kokka and I kept on asking myself why akakeesi akatini kati ofulumanako mu bbanga leno yonna so nenkula nga mmanyi nina okuba n'ebyange nga nange munju ogenda na bingi neme kunoba n'akakeesi kannuma nnyo naye mu values ze tulina okwegattako weegatteko obwesimbu honesty is bwesimbu yingire wamaka ng'oli mwesigwa eri gwe kennyini your own life you don't kujaajamya bulamu bwo obeera omuwanika w'obulamu bwo tobeeraawo n'okuba ekibaala enkya n'eggulo n'oyenjeera eno n'eri ogenda kuyingira amaka oleme kubeerera mwesigwa eri mwami wo your partner because he is everything starts with you. Beera mwesimbu eri obulamu bwo ekirala be that with integrity w'amazima bw'ogamba ekintu nti bayibuli egamba ng'oyisa wakati ekigambo ekyaki ekyamazima beera w'amazima gy'oli bw'ogamba nti ndi wano beeraawo tebakubira ne bagamba otuuseewa nga tomanyi wooli wagambye ogenda kugenda wano naye tonnatuuka ng'otamatama yiga weyigiriza empisa ey'okuba owaki ow'amazima that is integrity then confidence wekkiririzeemu bino ebintu mu nsi ono yalina ekigambo kyeyogedde kyenjagala okuzza which always moves to his confidence nga weeyogera ku boundaries yogera nti nze ndi bwe nti nkola kino kyenjagala nze nzikiririza mu kino nze kino tekinkolera be confident oga bwenaamugamba kino tekinkolera ayinza okunyiiga sijja kyogera that is lack of confidence nobeera mu bulamu tewakyogera kikunyiga toli kikyusa yamanyiira kirala togenda bikyusa be confident enough speak up for yourself in this new era laba neogwise bw'ona tojja sobola mulembe guno nga tosobola kuyimirira n'ogamba I'm so and so and I'm like this I believe in this these are my values these are my boundaries this is what abalabi ba Hope Channel obudde bwa Hope Channel as always tebubeerangako wange abakyala bano buli omu agenda kumpa mu seconds 12 ezo za seconds 24 buli omu ampe their parting shot wandigambye omwana omuwala nga tumaliriza Madam Ruth naalongo nerabira okuyita naalongo ekisooka omwana omuwala manya nti buli lwotuuka ekiseera ng'ogenda in marriage ogenda fuuka maama olina omwana gw'ogenda okukuza so you either choose to raise someone's husband or you choose
to raise someone his wife, you know. Ekyokubiri ebigambo bino bikulu nnyo mu bufumbo nsaba kunsonyiwa like saategedde wandirowoozezza tukole tuti olowooza kino kinaatukolera marriage commanding tongue is not worth it. Thank you so much. I love those words. Buli lw'onojja n'okomandinga nza kati bw'osanga nze naalongo waabwe nze omwana wa mami bebina anangambe tebamubogolera kati nze bwe nsanga akapanda akagamba nti tofuka wano bw'ofukawo fayini ya $5,000 kalabanga akaŋŋambira ddala nti bw'oba oyinamu $5 fuka okategedde kubanga fayini eri ya $5,000 if you can afford kitegeeza do what kikole olekewo $5 gwogende mu marriage we don't tuleme kiwanga tuleme tekawo kagaapu akwe akagamba webale nyo kabeere kakuteesa nze no byebigambo byange. Thank you so much Nalongo. Those are wise words from Nalongo. I come back to Madam Antex Simon. What are you teacher one erinnya ddene. Okay. Nina bitono nnyo kwa olw'obudde butugenzeeko naye kyembuuza gwe muwala gwali eyo singa gwe musajja wandyewasizza bwe tunulamba oti noyokolako analysis would you marry you kale osobola okuwa mwannyoko gwe oba omukyalo oyo gw'oli osobola omuwa brother wo ekirala before you commit tuula n'omusa lwaki temutya okubuuza ebibuuzo kiki mubuuze oyagala abaana bameka tubatekedde tutya how ready are we may you guys mukitwala butwazi when you enter marriage you start producing you don't even know how you're going to manage with these children no, we need to know these values I want to marry but I don't want children so you need to know this man, is he ready to be a father? Yes. Are you ready to be a mother? Please, take those things seriously. Kubanga, nze bw'ongamba nti njagala abaana basatu, ate nja bw'ongamba nti batatu, hani twateesa tuzaale basatu kubanga betusobola. Betujja okukuza kubanga ABCD bigoberera. So si buli mwana n'omukisa tubalabye nnyo nga batambuza kasooli, nga batambuza amenvu. Ogw'omukisa sigwagaliza mwana wange ate nawe sigwokwagaliza. Mukama abeere wamu nammwe. Nalongo Nanta, thank you so much for this wonderful session. Hope to come again back. Mutongero tubulirira embeera neeyise ennungi gye tulina okubeeramu nga tetunnayingira maka. Mukama abampeera omukisa nno mwenna n'amaka ge mulina buli kinomu. Before we leave this place, twagala osabira omwana omuwala ali eyo. Tumusabire asobole okukola okusalawo okulungi n'okwezimbamu embala ennungi emusobozesa okuyingira mu maka. Ani anaatubeerayo essaala? Katwebaze. Awaawo. Kitaffe omuminsawo ebintu byonna tukwebaza nnyo kubanga gubadde mukisa okutuwa omukisa ffe okuweereza mu puroguramu eno. Taata ayinza byonna tukkiriza nti oyogedde n'omuzaanawo n'omuntu abali abalaba ku kyano. Wagamba nti omukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye. Si mukazi muwanvu, si munene, si mumpi, si mugagga, si mwavu naye ow'amagezi. Tukusaba Mukama otuwa amagezi okumanya n'okutegeera tumanye butya ngeri ki gye tuyinza okubeera n'abantu abalala abatali ffe ne tuba nga tusobola okubeera mu maka nga gaweesa erinnya ly'ekitiibwa. Tubeere leero ne bulijjo omukisa puroguramu eno ne puroguramu endala ezigenda mu maaso eza Hope Channel. Bityo tusabye n'okwebaza nga tuyita mu ddungu ery'omwana Yesu Kristo Mukama.